C'est l'histoire d'un rapace qui a bien failli disparaître à tout jamais. La Crecerelle de Maurice. Quelques spécimens dans les années 1970, quelques centaines aujourd'hui. Nos forêts indigènes sont leur royaume. Ils sont saufs, mais toujours en danger. Sur la piste de la Crecerelle nous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes qui partagent une histoire commune avec l'oiseau national de la République de Maurice. Dans ce troisième épisode, nous retraçons la piste qui a mené un photographe vers un nid du rapace. À plus de 80 ans, Naren Samiramen est un photographe confirmé. Auteur de plusieurs ouvrages sur les oiseaux de Maurice, des mascareignes, des Seychelles, de l'océan Indien. Il est ornithologue, se présente comme un birdman. Tout ce qui a des plumes et qui vole le fascine. Et il connaît chaque forêt, chaque clairière, chaque buisson où se cacher pour photographier ces oiseaux. En 2022, il publie 2 volumineux ouvrages sur les oiseaux de l'océan Indien. 25 pays, des milliers de clichés, des dizaines de milliers de kilomètres, 10 ans de travail. Il nous raconte comment cela a commencé et comment il a ainsi croisé les vols d'oiseaux endémiques de Maurice, comme ceux de la Crecerelle. Au commencement, c'est bien difficile parce que vous connaissez, pour gagner accès au patinage en moyenne. Ce qui fait, mon besoin à le réduire, National Park, et demande permission. Je me rappelle bien, un directeur là, si jamais comme ça, vous connaissez, si vous pouvez regarder la photo dans Pétrin, là, vous avez besoin de nous 10 000 roupies. Et ça, 10 000 roupies là, il est beaucoup vers où et il est temps des étangs. Déjà, une belle chose devant moi, parce que vous connaissez, pour trouver 10 000 roupies pour aller pour un étang des étangs. Il n'y a aucune garantie pour trouver 20 oiseaux. C'est bien difficile. Et je ne sais pas qu'on endroit là, je ne sais pas qui je peux expecter là-bas. Mais quand même, je fais une démarche, je paye ça 10 000 roupies là, je viens. Mais pour dire franchement, il n'y a pas d'amènement, rien. Il y a beaucoup de situations que je ne peux pas gagner entrée. Non, vous pouvez avoir le droit de mettre une caméra, vous pouvez avoir le droit de faire ici, vous pouvez le faire là-bas. Dis-moi un coup, comment vous pouvez faire un livre sur les oiseaux, get to know it, avec seulement personne ne va ouvrir la porte. En 2010-2011, on va dire, quand on vient là, on a commencé pour faire un livre, les oiseaux, my motherland. No better, because je suis couvert en mon own good time. Ça veut dire que j'ai une place pour me rester. Je peux visiter quand je veux. Je me limiter avec permission, of course. Mais c'est plus facile pour rentrer. Je peux faire des démarches pour rentrer. Doucement, nous get to know things. Ça veut dire je suis au courant qui me peut faire avec un livre, le oiseau Maurice, qui m'expliquait que c'est la difficulté de celui qui a une idée, une envie, une passion. C'est un petit obstacle, un grand obstacle, qui on réussit à surmonter. Ça, une réussite, comment dire, permet tout brise ban obstacle là, sa volonté là. Mon besoin, parce que comment vous dire, on a une volonté et mon besoin trouve une manière pour faire. Je me rappelle très bien, parce que nous partions pour aller. Il y a le bout là, et on a un peu marché. On va dire où le cas 3 étangs marché. Et avec heavy equipment, aucun transport véhicule peut n'a droit rentrer. Vous venez le gate là, ou parcours chose là, ou marcher ou rentrer. Parce qu'il y a un public part as well. Naren Samiramen est un enfant de Rosy. Petit, il observait les oiseaux dans un terrain peuplé d'arbres. C'est aujourd'hui le stade Segatan du Val.
Parti rejoindre son frère en Angleterre, il est embauché par la Royal Air Force qui lui offre une bourse en photographie. Ces deux passions sont devenues sa raison de vivre. Et c'est pas la première fois que vous pétiez un ouvrage conséquent, l'eau, oiseaux. Quand ça devient ça désir pour partager un peu ou l'expérience ou photo. My young age, growing up, it's always been birds, sort of thing. And having them, I can watch them and learn about them. This was the interest. But at a later time, and I thought, well, when I go, then I went abroad. I still didn't take any photo of birds or anything. I mean, I don't know this bird, and I couldn't tell whether this was an endemic bird. This is a common bird that we see live around with us. All this, no. Knowledge of this, no. The only knowledge is breeding it. Only when I went abroad, and my passion again, I get to do breeding birds again. Then I start reading about birds. Then I realize it's quite an interesting thing to learn a bit more about these birds, how to protect them and everything. So all this I learned while I was abroad, where I can afford to get a camera and starting photos, and then as I go along it get better. But then I started breeding birds and write about it. Then there was, there was Bird magazine in UK at the time, and I read about it, I get to know about birds, and then I write short articles about my breeding knowledge on breeding. This I can write because this is the only. And then I start knowing about birds which is unique in certain places. In Europe, it was all common birds, there was nothing. And then when I come to Mauritius, and then I realize we have birds that I have not seen before. All the time I've been looking after birds, I didn't even know there was pink pigeon, Mauritian kestrel, which is unique and nowhere else in the world. Then I start to learn about it and then taking photos of them, let people see about them, what they do, what they are. And then this is how it moves on to where I am now, sort of thing. Mauritian kestrel has a style with it. The bird when it stands itself, it's proud, sort of thing, So you see it, not like a pink pigeon or something, it's there. But Mauritian kestrel stand up, it's got a style. It looks like a bird, which is, you can appreciate. I like the Mauritian kestrel. And watching the bird going for his food, chasing other birds, and catch it on flight, and bring it to the branch there. This is an art, Not many birds can do that. They chasing other birds for their survival and catching them in flight. Quand on commence à s'intéresser avec pink pigeon, Crecerelle, etc. Quelle époque c'était ça? Il y a quelques décennies maintenant ça. Moi, en 78, une chose comme ça, qui me connaît, il y a un groupe, comme Carl Jones à l'époque, je viens dans Maurice pour, je vais dire qu'il y a un pink pigeon, but it's very few, it's going to be extinct, and things like that. So I'd pay a visit to the government every to find out what they're doing. This is when I see they build cages in Rivière Noire, and they are collecting these birds and putting them in there to study about them and to see, to increase the numbers. At the time, I thought they were doing a good thing, and I've heard that all this are being done by another park in Jersey, Gerald Durrell, who has that park. He's the one investing money, sending people to different places to see unique species and species that are endangered and everything. And they are doing that work. So I went to the government area, and then I got to know the other birds, like the ecoparakis, the pink pigeon, which was in cages at the time, and they were incubating the eggs, and
breeding them and then reintroduce them in the wild. Bon, ça fait une quarantaine d'années entre-temps. Ça va une espèce qui est menacée là. Aujourd'hui, il reste chez eux la liste de critical endangered ou en tant qu'amoureux des oiseaux, en tant que photographe. Quand on go back ou réfléchit un peu ça c'était à l'époque, et quelle réflexion en tant que Mauricien ça fait où de savoir que ces oiseaux-là qui ont commencé à photographier à l'époque, aujourd'hui, ils ne pas pu disparaître. Comment on sentit ça? À l'époque, ça qui m'a pensé, je peux faire une bonne chose parce que je fais nous aware que nous avons une species qui est unique on the island. And they've been saying also that we have to do something to protect them and protect their habitat, so we have always, they don't go to extinct. When I came here, I visited government every, and I met Carl Jones for the first time. So he took me for the first time to in the wild, and he had that tactic of bringing little chicks and tie on a string, and it was quite something, you know, at the time. He was trying to impression me, so he was using this stick and this stick there, and he know where the kestrel is. He's been training them. He was swinging it at us, and the bird was watching it, and he let go, and the kestrel at the time fly and caught in there, and bring it to a branch sort of thing, and then go and take it away. So even this at the time, this was very impression, you know, it was make a big impression on me, you know. So I thought, I need to know more about it, you know. And then he's telling me about the pink pigeon, you know, I'm breeding them in captivity, collecting eggs, hatching them, and at the time, again, it was also impressive. They made us aware this is something unique on the island, it's your natural heritage, and you should be taking care of it. So, in a way, it's done a good thing, you know. It's made me aware, so I'm more conscious about it. So I thought I should be doing that sort of thing, you know, because this is my motherland, and I need to, when this sort of things happen, let people know what we're doing. It's good, you know, we are contributing to the things there. On fait publié en 2 volumes, 1200 pages à peu près. On a les 26 îles dans l'océan Indien, parce que vous mettez dans la tête que vous besoin répertorier toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a dans sa région de l'île. C'est une aventure monumentale. Ou pas au départ, ou pas un peu hésité pour lancer là-dedans? Well, it wasn't planned to do Birds of the Indian Ocean. It wasn't planned. First, Mauritius was enough for me to do a book. So I thought Mauritius, Rodrigue, and Réunion Island is the birds of the mascarin. So I said, I've got the birds in Mauritius here. Rodrigue is the other one. So if I want to do a book, Birds of the Mascarin, I need to cover the 3 islands. So I managed to do Mauritius, which I had plenty of time to do, and get to learn the trade by going in the wild, taking photos, and learn the ups and downs, what I need to watch for, where to go, what time to go, and how to get good photos. Indian Ocean, island, the birds are being extinct on a daily basis because people, poor people, have to, what they can do, they kill birds and eat them. For them, they don't see the importance of them. So I thought, you know, it's a big task. I don't know whether I'll be able to do it, but I have the energy and the will. I said, yeah, let me start. So the next island was Madagascar. It was, Madagascar. No, it was Como, the island. So I did Como, and then I thought, well, let's do Madagascar. This is slowly, I thought, well, let me do Indian Ocean.
Because now I put it in my head, I've got to do all the birds of the Indian Ocean because these birds are very likely going to be extinct first, you know. Derrière tout ça là, l'intention c'est que les enfants de la génération future, notre récit trouve ça ban oiseaux qui comme on peut dire là, peut menacer d'extinction parfois au jour le jour. Ces deux ouvrages volumineux, c'est pas tous les jours qui s'apparaissent, c'est la première fois, moi, pensez qu'il peut éditer un livre sur les oiseaux des mascareignes. Et c'est sa volonté d'éduquer, mais en même temps de préserver pour les générations futures. C'est ça qui me motive, ce livre-là aussi. Ça, moi, l'intention, parce que là, on peut trouver, on dirait, une situation que tout ce travail qu'on veut faire là, how can we put it in a good use? Education. So make a collection, and when I was working on my last book, I said this would be really something interesting for the children to come, birds from the Indian Ocean, because the variety of birds and the number of unique birds is much bigger, makes the book more interesting, more, you know, people would want to do that. So then he gave me that incentive, well, let's go for it, you know. And I've gone through many times, I've changed my mind. I said, I can't do it, you know. In some places it wasn't easy. But, you know, when I stopped, I said, what I'm going to do, you know, let's, you know, I don't know. Something tells me that you've started something, let's finish it. Whatever the cost, whatever I have to do, I have to do it. Everybody said to me, anything you can, anything you want to do, you can. You've got to have the will. So I said, well, I've got the will. I've got the energy to do it. Let's have a go. Naren Samiramen a toujours en bandoulière un appareil, dans l'attente du prochain clic de bonheur du rapace qui chasse.